The Senegal River flows gently under the bridge of Richard Toll, the sugar production town. Fresh water, which takes its source from the Fouta Djallon in Guinea and irrigates the fertile lands of the delta, a locality where the people's two major activities are growing rice and fishing. In spite of it all, the permanent contact with this valuable resource bears a serious threat, developing various diseases such as bilharzias. That disease, although generally neglected by people, prevails in the health district of Richard Toll and the zones flooded by the river arms. The construction of the diamond dig fostered conditions favorable to the outbreak of intestinal bilharzias. Due to the influence of the appendages of the Lac de Guerre lake, the health district of Louga has not been spared. In the Djeri, a dry zone, the great shortage of drinking water can also cause the spread of bilharzias, especially the urinary type. The only alternative for these people are pound waters. That is the case here in Jalali. Another disease related to water, especially during the rainy season, malaria. The leading cause of death among children under 5 in Senegal. Au niveau de Senegal, c'est une zone où il pleut beaucoup et c'est une zone aussi où vraiment il y a le climat qui est un peu favorable au développement des moustiques. Donc ceci étant dit, effectivement il y a beaucoup de cas de paludisme. In addition to malaria, tuberculosis remains endemic in Senegal. La tuberculose existe bien à Richard Toll. Et pratiquement 60 à 75% de nos malades résident dans la commune de Richard Toll. In addition to these diseases that are relatively linked to poverty and inadequate sanitation, intestinal parasites are also widespread in Senegal. Children from 5 to 15 are the most affected by it. In the light of their characteristics such as prevalence, severity, the large number of the affected people, socio-economic consequences and weakness in terms of response, each of these diseases is in itself a major public health issue. This justifies the implementation by Plan Senegal, in partnership with Plan Korea, of a project to fight against malaria, tuberculosis, bilharzias and intestinal parasites. A community health project commonly known by the local as Project Koika. Les objectifs du projet Koika sont de 4 ordres et sont liés aux maladies. Le premier objectif est de réduire la mortalité et la morbidité liées au paludisme dans la zone d'intervention du projet chez les enfants de 0 à 5 ans et les femmes enceintes. Le deuxième objectif est de réduire également la mortalité et la morbidité en rapport avec la tuberculose dans la population générale. Le troisième objectif, c'est de réduire également la mortalité et la morbidité liées aux parasitoses intestinales et à la bilharziose dans la population générale, et particulièrement chez les enfants d'âge scolaire. Et le quatrième et dernier objectif, c'est d'augmenter les capacités des acteurs communautaires à lutter contre le paludisme, la bilharziose, la tuberculose et le géohelminthiase. Autrement dit, ce quatrième objectif est un objectif qui se veut de renforcer les capacités des communautés en développement organisationnel. Funded by the Korean people through the Korean International Cooperation Agency, this project runs since February 2009 in the 6th health districts of Kaolack, Thiès, Humboldt, Louga, St. Louis and Richard Toll. We are in Sire Health Post, a rural community township which partly overlaps with both Mbane and Keur Momar. It's the early hours of the morning, a day that will be way too busy for the health post head nurse and his assistants. Each day comes with its lots of patients. They come from 40 villages in the local community to get a quick screening test so as to diagnose with certainty malaria cases.
Thanks to the actions of Koika Health Project, malaria is now almost overcome in this rural community of more than 10,000 inhabitants. Sur 20 unités de TDR faites, bon, on a noté pratiquement un seul cas de palu. Mais avec l'arrivée de Koika, actuellement, toutes les femmes vues et consultées en CPN sont vraiment couvertes en signoprophylaxie avec le fanzédar. On y ajoute aussi la distribution de moustiquaires imprégnés, parce que pratiquement toutes les femmes consultées ici en CPN ont leur moustiquaire imprégné et dorment sous moustiquaire imprégné. Et les enfants de moins de 5 ans aussi ont leur moustiquaire imprégné. A fight successfully carried out through information campaigns, education and communication.